Вест-Энд. Состояние района стабильное. Так, а в прошлой серии мы поняли, что здесь дофига народу, с которым можно познакомиться и пообщаться. Вот, например, вот. Там все орет. Давай пообщаемся. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Чуть снова не сказал. Я доктор Джонатан Рид. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Ага. Какой он у нас самоуверенный, а? What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. По-моему, только о жрачке думает. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Тебе логово вампиров дать, что ли? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Так, ладно, здесь ты мне ничего не скажешь. Так, это у меня здоров, отлично. Это, наверное, единственный район, где никто нигде не болеет. Ну-ка. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Ладно. Давай поторгуем, посмотрим, чем ты у нас... О, так, свинцовая пластина. Часть хорошей рукояти. Мне, по-моему, нужны они. Так. А у меня денег нет, да, больше? Это грабеж! Блин, чтоб тебя вампиры сожрали. Тот все орет-то. А. Чё орешь-то? Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either.
War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. Ну-ка, что за новая битва? What is this new battle? Well, I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're И? here too. They're everywhere. Vampires. О, I вампиры. know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny. I didn't want to sound selfish. Кстати, у тебя Do you need мигрень. medical assistance? It's a little late. Да, медицинская помощь, жри, сказал таблетки. Теперь это у меня восстановлено, отлично. Так, When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. это я уже с ним пообщался, понял. Личные вопросы. Как поживает How жена? is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. И в чем же ты изменился? Is everything all Изменился. right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. В смысле посмешищем? Почему ты стал посмешищем? You need some rest, Clarence. Так, тебе нужно отдохнуть, Клэренс. Так, нужно найти его жену. Посмешищем. Он стал, ага. Это я тут по помойкам ладью. Посмешище, блин. Доктор называется. Хотя... Так, это что у нас? А, карантин, окей. Я хотел, что получается, весь этот район обойти? Давай пробежимся, сад в темпле. Я полагаю, в этом саду драться, да, придется? Но в сад я сам лично в сад не пойду. I said stay away, sir. Ладно. Чё хотел? На! Тихо, хорош меня стрелять уже. Как ни крути, я все равно тебя сожру. Ой. Кажется, я его убил, а не сожрал. Так, а у меня есть еще кровь. Эти запасы закончились. Окей. Мужики! Здорово! Хаси 2. Да хорош вы. Чё? Хочешь получить по башке? Да на! Вот меня еще лупить. На! Ты меня дрянью свою полил. На тебе за это. Ой, там еще сверху один. Но, кажется, меня пошел искать. Опа.
Меню слепого A гурмана. restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Расследование обновлено так. Там 2 цели. Ага. Я как бы не это хотел, ну ладно, пробежимся. It's locked. Так, это у нас. А я в этой части, кстати, еще не был. Ладно, разберемся. И там побудем. Ой, 29 уровня. Да ты шутишь? Ну ладно, убьем. Тихо! Бабёнка, не лезь! Ай-яй-яй, ой-ой-ой! Атакте! Ой-ой-ой! Так, 3, 2, 1, ой. На! Не лезь ко мне! Зараза! Она сейчас взорвется, по-моему. Нет? Нет, не взорвалась, отлично. Так, ну я восстановил маленькое здоровье, кровь. Все как надо. Так. Куда тут дальше пойти-то только? Фиг узнает. Ладно, пойдемте нафиг назад. Я все-таки хотел пообщаться с людьми. О. А мне тут всякой дрянью драться приходится. Ой-ой-ой. А так. Промахнулся. Нате, по морде, Сина. Сейчас по гриве получишь свои. На. И вот так вот. Все. Я отсюда на выход пошел, так что отстань от меня, пожалуйста. Не ори. Блять, больно стреляет. Все. Ну вас всех нахрен. Пойду я лучше назад. Так. Как мне назад выйти? Блин, я заблудился. Тихо. Мужик. Тихо, я сказал. Здесь что-то больная где-то орет, блин. Тихо. Где? О! Давайте ее убьем. Не. Ох, ее. Ох, ё-ё-ё-ё-ё. Тихо, вот так сделаем тебе. Выпьем ее кровушку. Уж больно она мне больно втащила, скажем. Так, не назад, вон туда вот. Всем на выход отсюда. Пока мне сюда не надо. Мне надо будет поспать там. Так, все, здоровье восстановил. Мне надо поспать с людьми. Так, ну я в безопасности должен быть уже, да? Поспать там, с людьми познакомиться. Чё, подожди, что-то было. А, комендантский час, то что. Окей. Комендантский час, так комендантский час. Давай смотреть, может быть, людей где увидим. Мусорку еще найдем.
Окей, болты какие-то фиолетовые наши. Мне здесь бы убежище найти. Она... А, ну вон она. Так, окей. Давай бежим. I cannot enter. Дверь закрыта с другой стороны. Окей. Допустим. Карантин на двери. Прикольно. Вест-Энд. Все, мы дошли до безопасной точки. Осталось тут только бежать, найти живых или, не знаю, неживых. Кого-нибудь найти, в помойке полазить в конце концов. Я же доктор, я должен проверить помойку. О. А, это задний двор, окей. Того особняка, где я должен появиться в клубе. Мы боимся там, но чуть-чуть попозже. Я хочу найти жену, другана. Объяснить ей, что все нормально, успокойся. Главное, он цел, вернулся, невредим. Какой... Она его за позор, кстати, считает. Почему-то не знаю. Надо ей объяснить, чтобы она так не считала. Так, это я на выход иду, да, понимаю я? Дверь отперта, отлично. Мне пригодится потом. Вот. А как мне к ней попасть? Допустим, я ее нашел. А, может, с этой стороны где-нибудь вход. Ну да, вот он. Постучимся. Док-док. Есть кто дома? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Бля, тюрин гипноза 4 надо. Forgive me. I'll tell you what. Come. Приходи завтра на чай. Спорим, когда я приду на чай, она меня не впустит. Скажет, да, уже поздно. А ты что здесь ходишь, блин? Маячишь. Так, это орёт. По-моему, где-то кто-то здесь еще есть. Помойка есть. Как же без помойки-то? Мы без помойки никак. Странно, странно. Ну все, ладно, пойдемте пообщаемся с клубом. Тут еще не всех нашел, но я думаю, мне позволят найти побольше народу. Пока не позволяет сама игра, видимо. Кого можно было найти, они мне разрешили. Оп, стоп. Гоп, стоп. Матушка. Матушка. Так, мужик, через тебя никак. Пойдем пообщаемся. Особняк Рида. О. Ну-ка, стой. Да я посмотрю на свой особняк хоть снаружи. Так, львы есть такое. Какой-то он, знаешь, если честно, не такой, как у Элизабет. Но все же оба. Старое письмо. Как я уже... Так, дорогой Эйвери. Как я уже говорил, мне, возможно, придется покинуть Англию хотя бы на несколько месяцев. Я хочу, чтобы ты как можно лучше заботился о нашем доме, пока я в отъезде. И пока мой сын не вернулся в Лондон. Я увеличил твое жалование и распорядился о том, чтобы тебе выплачивали его всегда вовремя, пока ты будешь работать. Ты обещал, что защитишь мою дорогую жену и приложишь все силы, чтобы служить ей. За это я от всего сердца благодарю тебя. Ты единственный, кому я полностью доверяю. Нежно любящий тебя друг Обри Рид.
Это я, что ли, Обри-Рид? Это я ему написал. А, он снизу. Матушка сверху. Почему я у себя в доме не могу зайти никуда? О! Это по-любому убежище. Ну, конечно же. Как это... Пополнить. Как это мой дом не будет не убежищем? Так, я хотел... А мне надо, кстати, сначала... Ладно. И 5 шиллингов. Ну да, конечно. Маленький ключ информации. Чего интересно? Так, а могу ли я... сыворотки крови сделать? Могу. Игра позволяет. Отлично. А это выход... Кто мне разрушил балкон? I cannot enter. Твари, блин. Кто там еще болтает, блин? Да, блин. Так, ладно. Матушка! Тебе нельзя зайти, да? Давай пообщаемся. Mother, good evening. Jonathan, is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. С тобой чё? Совсем, что ли, уже того? Ну-ка. Mother, давай пообщаемся do you know маленько. what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Отец. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Окей, ладно. Найти этого полицейского, блин. Сказать ему спасибо. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Так, он у меня есть мертвый. Ты чё? Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Она знает о вампирах, значит, да? Так спокойно говорит, ты мертв, сын у меня, да? Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible.
Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson, and my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. Какая-то странная вообще. Goodbye, Mother. До свидания, матушка. Goodbye, son. Please come back soon. Ну реально какая-то это чокнутая, что ли? Дверь отперта. Это что у меня за дверь, интересно? Первое письмо Рида, то есть от меня получается. Мой дорогой, мой любимый Джон. Или нет? Обри, это, наверное, отец его. Когда ты получишь это письмо, тебе уже исполнится 35, а меня уже давно здесь не будет. Я чувствую себя немного глупо, когда пишу тебе это первое письмо, которое ты прочтешь через годы. Понятно. Не будем читать там. Он отец ему сказал, хотя, с другой стороны, стоит лучше прочитать. Но это неспроста письмо, то что там может быть какая-то подсказка быть. Так что я предлагаю все-таки прочитать его. Я чувствую себя немного глупо, когда так, бла-бла, который ты прочтешь через годы. Я долго сомневался, как лучше сообщить тебе об этом, пока не вспомнил загадки и головоломки, которые изобретал для тебя, когда ты был маленьким. О, как ты обожал их разгадывать. Ну так вот, я понял, что нужно предложить тебе еще одну последнюю игру. Возможно, она понравится тебе. Понравится тебе меньше. На этот раз тебя ждут не свечи и не экзотические сокровища. Но, быть может, ты получишь более ценные сокровища, правду. Это моя единственная попытка объяснить, почему я, не говоря ни слова, бросил семью. Если хочешь это узнать, просто сыграй в мою игру. Решать тебе, сын. Я люблю тебя, можешь не сомневаться. Клянусь, семья для меня до сих пор дороже всего на свете. Я помню, как впервые взял на руки тебя и твою сестру. Мои сокровища, мои драгоценности. Я видел, как вы растете, играете, смеетесь. Каждый раз, когда я возвращался домой, мое сердце переполняло радость. Я был готов убивать, лишь бы защитить вас, моего сына, мою дочь, мою жену. Но в конце концов судьба настигла меня. И мне пришлось сделать трудный выбор. Труднее всего было исчезнуть, не сказав ни слова. Но я решил все равно это сделать, и скоро я навсегда исчезну. Прошу не простить меня. В смысле, прошу не простить? Может, прошу простить лучше тогда уж. Прошу не простить меня, но понять. Если хочешь узнать больше, то тебе нужно просто вспомнить, какими счастливыми мы были в те дни. Если хочешь найти следующее послание, подумай о зеленой траве, высоких деревьях и солнечных воскресеньях. Любящих тебя отец Орби. Деревья. Может, где-нибудь... Он имел в виду, может, где-нибудь в парке, откуда я сейчас убежал не так давно. Здорово, мужик. Полы драешь? Что-то такое произошло. Так, стоп. Ой, здесь можно... Ладно, давай пообщаемся. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Что-то его не видно. Sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral.
right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Да. Goodbye. Of course. Подожди. О, сейчас можно пообщаться. Стой. Yes, Mr. Jonathan? Давай пообщаемся теперь. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. Так, кстати, а ты у меня нормально? Здорово. Отлично, хорошо. Сведения о What is the районе. situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. Священника больше нет, так что не переживай. Death was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Окей, ладно. Задать личные вопросы. Да. Так, вы знали, что отец оставил мне I письмо? found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Ладно. Так, вы бы ушли, если бы могли. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. А ты еще даже не знаешь, что я вампир. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Ну ладно, ладно, все будет нормально. You really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? Ну-ка, так. I really don't know.
I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan. But you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. Я тебя услышал, я тебя понял. Так, ладно. Goodbye. Of course. Все, goodbye там, of course, все такое. Пойду я с матерью еще пообщаюсь. Там, по-моему, у меня открылось несколько подсказок в ее адрес. How are you? Давай. Hello again, Mother. John? Так, личный вопрос. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Какая-то, матушка, ты чересчур умная, скажем так. Jonathan, my dear, bring me my glasses. Там читает просто. Так, все, валим отсюда. Кстати, насчет прежде чем свалить, я хотел посмотреть вот эту дубинку. Да, 5-й уровень. Получилось, уменьшает расход выносливости, 3 единицы оглашения. Да. Кусок алюминия не хватает. А мне денег не хватает. Ничего не хватает. Так, ладно. Пока так. Пойдемте пообщаемся с вам. Так, ну сюда. Сюда. Пообщаемся с клубом Аскалоном. Узнаем, что они от меня в конце концов хотят. Давай-ка здесь откроем ворота. Ага, они с другой стороны. Это, то есть, чтобы открыть эти ворота, мне надо... Я так смогу пробежать? Мне чисто интересно. Я должен утолить твое любопытство. Ну и заодно убить эту тварь. Это не дай бог ко мне домой еще прорвется. Так, вот так. На, и вот так вот. Тихо, лежать, псина. Это вот где. Я недалеко от своего дома. Я понял, где я сейчас. Ага, и там я как раз пройти не мог тогда. Так. А здесь у нас тупик вообще получается, да? Подожди, ну не может быть здесь тупик. Я же сказал, не может быть здесь тупик. Так. Сюда. На, сука, сдохни. Ой, блин, опять блевотина пришла.
Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, мужики. На! Ах ты, сука! На тебе так. На! Не люблю, когда они так делают. Да ты сдохнешь у меня или нет уже? Так. Он один был, да? Блин. Что-то скали вообще сильные. Вот он нашел. Сильные стали. Лупят очень больно, кстати. КДН. Восстанавливаем здоровье. Вот она та дверь. Все, отлично. Ой-ой-ой. Атак! 2, 3, 4. Чего? Чего я умер-то? А, я в этой тумане, в этом яде, или кто он там, блин, оказался. И помер из-за этого, сука. Ладно. Допустим, они меня каким-то образом, скажем, предположим, убили. Пойдем отомстим им. На! Ох ты! На тебе, сука, по морде! Ой-ой-ой-ой. Устойчивость! Да я тебе сейчас покажу устойчивость. На! Вот как надо быть устойчивым к вашим атакам. Суки, а. Это не скали, это, блин, Так. А я забыл, на что у меня на G. Сыворотка крови. Ой, это я подлечился. Надо было глушить. Надо было ее глушить. Опять. Все, развеялось. Надо было ее оглушить и... О! Мышек поедим. Надо же мне кровь восстановить. Тихо, мышки. Как же хочется крови. Вот пей кровь. Кровь крыс пей. Людей не дам жрать. Алюминиевый осколок от мыши. Я всех крыс загрызу здесь где-то. Все, я знаю, противно, все такое. Пойдем со Скалоном пообщаемся. Ну, прям по курсу и все. Друган наш. Так. Один момент. Мы тут узнали только половину района. Может быть, остальная половина узнаем уже внутри. С остальной половиной познакомимся. Ладно. Сейчас узнаем, что да как, да почему. А Скалон убить я хочу. Клуб по Скалону. Состояние стабильное. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation.
I'm Dr. Jonathan Reed. Смотри-ка, сразу открыли, а? Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Ну, я тут смотрю, тут эти. Мертвый. А ты кто такой? Welcome to the Ascalon Club. Артур Пемблтон какой-то. А его здесь нету. Значит, он второстепенный There has been NPC. quite a battle here. Welcome to the Ascalon. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Тут реально бойня какая-то прям произошла. Так, ладно, пойдемте наверх. К этому... Кто? Хороший кинжал. Окей. It's locked. Не туда. Не та дверь. О, меч. Хочу его себе. Так, там я видел проход. А он еще... О. Блин, надо было в проход сначала зайти. Все пьют кровь. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Говори, что хотел, я пошел отсюда. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. Коль, I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Она близкий друг. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Откуда на самом деле такая внезапная дружба? Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct?
Ну, это вас не It's of no касается. concern of yours. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club and to serve me as such. Служили. В смысле, а у меня выбора нет, что ли? Только я согласен, и все. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. Что еще раз? Am I supposed to follow orders? В конце As не founder столько. and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. У меня выбора, типа, походу нету, да? What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Ну-ка, а что такое What скала does вообще? Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Так, ладно, здесь все. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Но обращаться с своими подчиненными, как, не знаю кто, как пешками. У меня выбора нет, только я согласен, все. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. Это как? It is time to sign the Book of Allegiance. В чем-то I know подвох. it's Gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Я так и думал, собственной кровью. Я бы не стал подписывать. Слышь, что? Delightful. Попробуй мою кровь. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us!
И что, теперь меня вампиры трогать не будут? Поговорить с лордом Редгрейвом. А это кто такие? Ну-ка, ты кто такой? Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Ну-ка, мне It's неуютно. quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Да ты, видимо, умрешь уже не так скоро. Точнее, уже скоро умрешь. What Если can тебя you tell вампир, me? конечно, не сделает. It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Вы больны? Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Ну ладно, я тебя понял. Так. Вы не боитесь Are you вампиров? not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Понятно, насчет лорда What can you Редгрейва. tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Понятно. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Ну-ка. What do you know about the Guard of Priwan? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Ну да, согласен с тобой. Так, как обстоят дела в What is the Эстенде? situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not?
It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Да, мне с ним вообще что-то не понравилось общаться. Ладно, давайте с ним, с Редгрейвом, вот этим поговорим в следующей серии. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Arkadets, это было видео прохождения игры Vampyr. Всем пока и до новых встреч, еще увидимся.